Kabam Woodcarver Group. El préstamo total es de $1,575. Un préstamo ayuda a un miembro del grupo. Este préstamo ayudará a un miembro llamado Steven. Steven tala madera para hacer cuencos y otras cosas. Él ha trabajado durante 21 años. Steven quiere el préstamo para comprar materiales de acabado y madera para su negocio. Stephen quiere usar el dinero que gana para pagar la educación de sus hijas. Él quiere invertir en su negocio y quiere que crezca.